కాబట్టి ఇస్తున్నాను. వ్లాగ్మాస్ అంటే ఏంటా అని అనుకుంటున్నారు కదా. వ్లాగ్మాస్ అంటే బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి అసలు. చూడ్డానికి ఇల్లు బాసుకున్నా చేసుకోకపోయినా జస్ట్ ఫన్ పెట్టుకోవచ్చు. హాయ్ అండి, అందరు ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ సుహజ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీకు చెప్తా. మీరు కనుక నన్ను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే నా పేరు సుహజ అండి. మేము యూఎస్లో ఉంటాము. నా ఛానల్లో ఉన్న వీడియోస్ అన్నీ చూడండి. అలాగే నా ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే పక్కనే నోటిఫికేషన్ బెల్ ఉంటుంది, అది కూడా క్లిక్ చేయండి. అది క్లిక్ చేస్తే మీకు నేను ఇలా వీడియో పోస్ట్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట. సో దట్ నేను పోస్ట్ చేసే ఏ వీడియో కూడా మీకు మిస్ అవ్వరు అనమాట. అండ్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ డిసెంబర్ కదా. సో యూఎస్లో మొత్తం ఫుల్ హల్చల్ అనమాట. లైక్ క్రిస్మస్ అనేది వీళ్ళకి మెయిన్ ఫెస్టివల్ కాబట్టి బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారనమాట. సో నేను క్రిస్మస్ సీజన్ కాబట్టి వ్లాగ్మాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. వ్లాగ్మాస్ అంటే ఏంటా అని అనుకుంటున్నారు కదా. వ్లాగ్మాస్ అంటే డిసెంబర్ 1st నుండి డే బిఫోర్ క్రిస్మస్ అంటే 24th వరకు కూడా డైలీ ఒక వీడియో పోస్ట్ చేస్తాను అనమాట. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ క్రిస్మస్ అనమాట. సో ఈ 24 days కూడా నేను డైలీ వీడియో అప్లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇక్కడ క్రిస్మస్ అంటే మనకి బాగా మెయిన్ గుర్తొచ్చేవి క్రిస్మస్ ట్రీ, లైటింగ్స్, స్నో మ్యాన్, శాంతా, ఇలా చాలా ఉంటాయి కదా. అసలు బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి అసలు. చూడ్డానికి ఇల్లు బాగా డెకరేట్ చేసుకుంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా నేను మా వీడియోలో చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఒక్కొక్క డే ఒక్కొక్కటి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఏ వీడియో కూడా మిస్ అవ్వద్దు. మిస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి నోటిఫికేషన్ బెల్ని ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి. అండ్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు క్రిస్మస్ ట్రీ ఎలా చేయాలో చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. క్రిస్మస్ ట్రీ ఎందుకు మనం పెట్టుకోం కదా, ఎందుకు చేసుకోవడం అని అనుకుంటున్నారేమో. అలా ఏమి ఉండదండి. మనం చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా జస్ట్ ఫన్ పెట్టుకోవచ్చు. లైక్ ఇప్పుడు స్కూల్స్లో మనకి కిడ్స్కి అన్నీ చెప్తారనమాట. ఇక్కడ వీక్ మెయిన్ ఫెస్టివల్ అది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దాని గురించి చెప్తారు. సో అందరికీ కిడ్స్లో అంటే ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఇళ్లలో క్రిస్మస్ ట్రీ అవి ఉంటాయి కదా. సో రాహిత్య స్టార్టెడ్ అంటే అడుగుతున్నాడు అనమాట, వాడుకున్నాను మనం కూడా క్రిస్మస్ ట్రీ పెట్టుకుందామని. సో మనకి ఉన్నా లేకపోయినా చేసుకోవచ్చు పిల్లల కోసం అని చెప్పి. సో అలా అని చెప్పి నేను ఈ సిరీస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో టుడే ఈజ్ day 1 అండ్ ఈరోజు క్రిస్మస్ ట్రీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో అవి వేటితో ఎలా చేస్తున్నాను, సో అదంతా కూడా ప్రాసెస్ అంతా కూడా మీరు కూడా చూడండి. సో లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో. యా, వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ నౌ? Today we're gonna make one large Christmas tree. Christmas tree because it's gonna be Christmas. Yeah. So first cardboard తీసుకొని you should draw a tree shape. Yep. Make sure the cardboard is hard enough that it won't break. Yeah, it should be hard enough. Yes, it should be clean. Yep. Clean up. I need the Christmas tree to be 8. Just cut the excess. Yep. Just cut the excess to make sure that our Christmas tree doesn't get boing and break. Yeah. Because the extra pieces we might think they're attached and draw on the extra pieces and cut the pieces, it will break. Cutting the excess. Yep. And this Let me turn around for you. Careful, it's so sharp you're gonna cut yourself. Yeah, should be careful while cutting with scissor, right? Yep. Don't forget the other extra pieces. Yeah. Yes. Now this piece is ready. Take a rectangle piece and by measuring it's like almost 20. Yeah, it's almost 22 centimeters. Okay. This is my job. Yeah, we should measure right there. We should exactly measure this. ఇది మనము లెంత్ వచ్చేసి 22 ఉంది కదా. అండ్
ఈ ఏరియా వచ్చేసి మనకి 17 ఉంది. సో అందులో హాఫ్ తీసుకుంటున్నాను. హాఫ్ తీసుకుని అక్కడ పాయింట్ పెట్టి ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నుండి. Can see the triangle. ట్రయాంగిల్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ లెంత్ ఎంత ఉందో ఆ మొత్తం లెంత్కి ట్రయాంగిల్ ఇలా గీసుకున్నాను, ఒక ట్రీ షేప్ వచ్చేలాగా మనకి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అయితే? Cut it out. యా, వి షుడ్ కట్ ఇట్ అవుట్.
you like my Christmas tree? It got fully hot lights and some decorations spin wings. If you can shake it, it will get some electricity. And if you like the star on top, you should make this Christmas tree and order a picture to us, which helps our channel, and stick the subscribe button. సో చూసారు కదా వీడియో, క్రిస్మస్ ట్రీ ఎలా చేసామో అది day 1 వీడియో అనమాట. సో లాస్ట్ ఇయర్ రాహిత్య మనకి క్రిస్మస్ ట్రీ కొందాం అడిగినప్పుడే ఈ ట్రీ తీసుకొచ్చానమాట నేను. సో ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ మాత్రం నేను నా అంతటి నేను చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యి ఇలా ట్రీ చేసి పెట్టానమాట. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్కడ వెళ్దాము. నెక్స్ట్ వీడియోలో నేనైనా ప్లేస్ చూపించబోతున్నానా లేకపోతే నేనైనా క్రాఫ్ట్ చేయబోతున్నానా అనేది సస్పెన్స్ అనమాట మీకు. సో నెక్స్ట్ డే వరకు వెయిట్ చేయండి. అంటిల్ దెన్ బాయ్.